કલમ 370 હટાવવા મુદ્દે સુપ્રીમ કોર્ટમાં કાર્યવાહી ચાલી રહી છે। 5 જજોની બેન્ચ ચુકાદો સંભળાવી રહી છે। કલમ 370 પર 3 અલગ-અલગ ચુકાદા પણ સામે આવી રહ્યા છે। War conditions in the state. See, we have held that a textual reading of Article 370 also indicates that it is a temporary provision. For this purpose, we have referred to the placement of the provision in Part 21 of the Constitution, which deals with temporary and transitional provisions, the marginal note to the provision, which states temporary provisions in respect to the state of Jammu and Kashmir, and a reading of Articles 370 and 1, by which the state became an integral part of India upon the adoption of the Constitution. On the second question of the effect of the dissolution of the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir on the scope of powers under Clause 3 of Article 370, we have held that the power of the President of India under Article 370 Clause 3 to issue a notification declaring that Article 370 ceases to exist, subsists even after the dissolution of the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir for the following reasons. First, the proviso to Article 373, that is Clause 3, encapsulates the process by which the Indian states could ratify the Constitution of India. The ruler of each Indian state had to issue a proclamation ratifying the Constitution on the recommendation of the Constituent Assembly where such body existed. In states where the Constituent Assembly was not convened by then, the ruler of the state had to issue a proclamation accepting the Constitution. When a Constituent Assembly was convened in those states, the Constituent Assembly could make a recommendation for the modification of the Constitution as it applied to the state, and such a recommendation would be earnestly considered, into inverted commas, earnestly considered by the Union. The words recommendation of the Constituent Assembly referred to in Clause 2 shall be necessary before the President issues a notification as it appears in the proviso to Article 370 Clause 3 and must be read in this context. Thus, the recommendation of the Constituent Assembly to begin with was not binding on the President. Second, at the time of the framing of the Constitution of India, it was obviously within the contemplation that the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir was formed for framing the Constitution for the state. It was not intended to be a permanent body, but a body with a specific remit and purpose. The power conferred by the proviso to Article 370 Clause 3 was hence something which would operate in a period of transition when the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir was formed and was in existence pending the drafting of the state constitution. Third, when the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir ceased to exist, only one of the special circumstances for which the provision was introduced ceased. However, the other circumstances, that is the special circumstances because of the situation in the state of Jammu and Kashmir, for which Article 370 was introduced, subsisted even after the Constituent Assembly ceased to exist. This is recognized by the judgment of the Constitution Bench in Sampat Prakash. Fourth, the effect of the President declaring under Clause 3 of Article 370 that Article 370 ceases to exist is that the provisions of the Constitution which apply to every state in the first schedule would equally apply to the state of Jammu and Kashmir. Articles 370(1)(d) and 370(3) were introduced with the purpose of enhancing constitutional integration and not for the disintegration. So, the power under Article 370(1)(d) and Article 370 Clause 3, even when exercised to its fullest extent, does not freeze the system of integration contemplated by Article 370, but is rather intended to enhance constitutional integration between the Union and the state of Jammu and Kashmir. Holding that the power under Article 370 Clause 3 cannot be exercised after the dissolution of the Constituent Assembly would lead to the freezing of the process of integration, contrary to the purpose of introducing the provision. And 5, if the contention of the petitioners on the interpretation of Article 370 vis-à-vis the dissolution of the Constituent Assembly is accepted, then Article 370 Clause 3 would become redundant and would lose its temporary character. The President, while deciding if the power under Article 370 Clause 3 must be exercised, determines if the special circumstances
which warranted a special solution in the form of Article 370 have ceased to exist. This is a policy decision which completely falls within the realm of the executive. The court cannot sit and appeal over the decision of the President of India on whether the special circumstances which led to the arrangement under Article 370 have ceased to exist. However, the decision is not beyond the scope of judicial review. It is settled law that the exercise of executive power can be challenged on the ground of malefides. The slew of constitutional orders issued by the President under Article 371D, applying various provisions of the Constitution and applying provisions with modification, indicate that over the course of the last 70 years, the Union and the state have, through a collaborative exercise, constitutionally integrated the state of Jammu and Kashmir with the Union. This is not a case where only Articles 1 and Article 370 of the Constitution were applied to the state of Jammu and Kashmir, and suddenly, after 70 years, the entire Constitution was being made applicable. The continuous exercise of power under Article 370, Clause 1 by the President indicates that the gradual process of constitutional integration was ongoing. The declaration issued by the President in exercise of the power under Clause 3 of Article 370 is a culmination of the process of integration. Thus, we do not find that the President's exercise of power under Clause 3 of Article 370 was mala fide. Having concluded that the power under Article 370, Clause 3 subsisted even after the dissolution of the Constituent Assembly, we have held that the exercise of power by the President to issue CO 273 is a valid exercise of constitutional power. The next issue is the challenge to CO 272 on the ground that the power under Article 371D cannot be issued to apply all the provisions of the Constitution to the state of Jammu and Kashmir. We have held that all provisions of the Constitution can be applied to Jammu and Kashmir through the exercise of power under Article 371D. The power under Article 371D can be used to apply one provision, more than one provision, an entire part of the Constitution, or all the provisions of the Constitution, that is the entire Constitution. The provision does not make a distinction between one or all provisions of the Constitution. Non-application of mine cannot be claimed merely because CO 272 applies all provisions of the Constitution to Jammu and Kashmir in one go. The next issue is the challenge to CO 272 on the ground that the President could not have secured the concurrence of the Union government under the second proviso to Article 371D. We hold that the President seeking the concurrence of the Union government instead of the government of the state to issue CO 272 is not invalid because, first, the effect of applying all the provisions of the Constitution to the state of Jammu and Kashmir through the exercise of power under Article 371D is the same as an exercise of power under Article 370. સુપ્રીમ કોર્ટે યોગ્ય ગણાવ્યો છે. કલમ 370 હટાવવાનો નિર્ણય યોગ્ય છે તેવું સીજેઆઈએ કહ્યું હતું. રાષ્ટ્રપતિ પાસે કલમ 370 હટાવવાનો અધિકાર હોવાનું કહ્યું છે. 5 ઓગસ્ટ 2019 નો સરકારનો નિર્ણય યથાવત રહેશે. To Article 3. The views of the legislature of the state under the first proviso to Article 3 are recommendatory to begin with. Thus, Parliament's exercise of power under the first proviso to Article 3 is valid and not mala fide. The next issue is on the validity of the suspension of the second proviso to Article 3 as applicable to Jammu and Kashmir. When the reorganization bill was introduced, that is on 5 August 2019, the second proviso to Article 3 as it applied to the state of Jammu and Kashmir ceased to exist because of CO 272. Thus, the issue of whether the second proviso to Article 3 could have been suspended in exercise of the power under Article 356(1)(c) does not survive. The next issue is the validity of the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019. The Solicitor General, appearing for the Union of India, submitted that statehood will be restored to Jammu and Kashmir and that its status as a union territory is temporary. The Solicitor General submitted that the status of the Union Territory of Ladakh will not be affected by the restoration of statehood to Jammu and Kashmir. In view of the submission made by the Solicitor General that statehood would be restored of Jammu and Kashmir, we do not find it necessary to determine
whether the reorganization of the state of Jammu and Kashmir into two union territories of Ladakh and Jammu and Kashmir is permissible under Article 3. The status of Ladakh as a union territory is upheld because Article 3A, read with explanation 1, permits forming a union territory by separation of a territory from any state. This court is alive to the security concerns in the territory. Direct elections to the legislative assemblies, which is one of the paramount features of representative democracy in India, cannot be put on hold until statehood is restored. We direct that steps shall be taken by the Election Commission of India to conduct elections to the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir, constituted under Section 14 of the Reorganization Act by 30 September 2024. Restoration of statehood shall take place at the earliest and as soon as possible. The question of whether Parliament can extinguish the character of statehood by converting a state into one or more union territories in exercise of power under Article 3 is left open. In an appropriate case, this court must construe the scope of powers under Article 3 in light of the necessary effect of converting a state into union territories, which is that autonomy would be diminished, the historical context for the creation of federating units, and its impact on the principles of federalism and representative democracy. In view of the above discussion, the following are the conclusions. A. The state of Jammu and Kashmir does not retain any element of sovereignty after the execution of the instrument of accession and the issuance of the proclamation dated 25 November 1949, by which the Constitution of India was adopted. The state of Jammu and Kashmir does not have internal sovereignty, which is distinguishable from the powers and privileges enjoyed by other states in the country. Article 370 was a feature of asymmetric federalism and not sovereignty. B. The petitioners did not challenge the issuance of the proclamations under Section 92 of the Jammu and Kashmir Constitution and Article 356 of the Indian Constitution until the special status of Jammu and Kashmir was abrogated. The challenge to the proclamations does not merit adjudication because the principal challenge is to the actions which were taken after the proclamation was issued. C. The exercise of power by the President after the proclamation under Article 356 is issued is subject to judicial review. The exercise of power by the President must have a reasonable nexus with the object of the proclamation. The person challenging the exercise of power must prima facie establish that it is a mala fide or extraneous exercise of power. Once a prima facie case is made, the onus shifts to the Union to justify the exercise of such power. D. The power of Parliament under Article 356(1)(b) to exercise the powers of the legislature of the state cannot be restricted to lawmaking power, thereby excluding non-lawmaking power of the legislature of the state. Such an interpretation would amount to reading in a limitation into the provision contrary to the text of the article. E. It can be garnered from the historical context for the inclusion of Article 370 and the placement of Article 370 in Part 21 of the Constitution that it is a temporary provision. જમ્મુ કાશ્મીરમાંથી કલમ 370 હટાવવા સામે થયેલી અરજીને સુપ્રીમ કોર્ટે ફગાવી છે. કેન્દ્ર સરકારના નિર્ણયને સુપ્રીમ કોર્ટે યોગ્ય ગણાવ્યો છે. કલમ 370 હટાવવાનો નિર્ણય યોગ્ય છે તેવું સીજેઆઈએ જણાવ્યું છે. રાષ્ટ્રપતિ પાસે કલમ 370 હટાવવાનો અધિકાર હોવાનું પણ જણાવ્યું છે. તો 5 ઓગસ્ટ 2019નો સરકારનો નિર્ણય યથાવત રહેશે તેવું સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે. વરિષ્ઠ પત્રકાર દિલીપભાઈ ગોહિલ પણ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. દિલીપભાઈ, જણાવશો કે જે પ્રકારે સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા સૌથી મોટી ટિપ્પણી, સૌથી મોટો મુદ્દો જમ્મુ કાશ્મીરમાંથી 370ની કલમ હટાવવા સામે થયેલી અરજીને સુપ્રીમ કોર્ટે ફગાવી દીધી છે. એક રીતે તમે અપેક્ષિત બી કહી શકો, કારણ કે સંસદમાં જયારે આ પસાર થયો હતો ત્યારે બહુ ઓછા રાજકીય પક્ષોએ પણ વિરોધ કર્યો હતો. કેટલાક પક્ષો સિવાય વિરોધ નહોતો થયો, કારણ કે આમ ભલે રાજકીય મુદ્દો રહ્યો પણ એક આપણી આઝાદી વખતથી સતત પજવતો એક મુદ્દો પણ હતો અને કોઈક રીતે તેને દૂર કરવો જરૂરી હતો. એક તાત્વિક ચર્ચા આપણે કરી શકીએ કે કલમ 370 ને કારણે ખરેખર જે પ્રચાર થાય છે એવું કઈ હતું ખરું કે
એવી પરિસ્થિતિ કદાચ નહોતી, પરંતુ એક પ્રતીક તરીકે જયારે આવી કલમ બંધારણમાં હોય ત્યારે એને દૂર કરવી બહુ જરૂરી હતી. એટલે એને માત્ર બીજેપીનો મુદ્દો છે એ રીતે જોવાને બદલે સમગ્ર રીતે રાષ્ટ્ર આઝાદ થયું ત્યારની પરિસ્થિતિ જુદી હતી, પણ જેમ ધીમે ધીમે રાષ્ટ્ર પ્રૌઢ થતો ગયો, આગળ વધતો ગયો અને નવી પરિસ્થિતિમાં નવા યુગમાં પ્રવેશતો રહ્યો, એ પ્રમાણે કેટલાક ફેરફારો કરવા જરૂરી પણ હતા. અને એમાં એક આ એવી કલમ હતી જેને ધીરે ધીરે આમ તો બહુ અસરકારક રહેવા નહોતી દેવાય. સુપ્રીમ કોર્ટનો અધિકાર કાર્યક્ષેત્ર જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં લાગુ પડતું હતું, બીજા બહુ બધા કાયદાઓ કેન્દ્રના જે છે ત્યાં લાગુ પડવા લાગ્યા હતા, પણ છતાંય એક પ્રતીક તરીકે કલમ હતી, એને હટાવવાની જરૂર હતી. ભાજપની વાત સાચી કે એમણે પોતાના 3 મહત્વના મુદ્દામાં એને પહેલેથી રાખ્યો હતો, એટલે એ એમનો એક અગત્યનો મુદ્દો હતો. અને રાજકીય પક્ષનો કોઈ મુદ્દો હોય એને આપણે રાજકીય મુદ્દો કહેતા હોઈએ છીએ, પણ એની એક સામાજિક અસર પણ સમાજમાં હોય છે અને એને આધારે જ રાજકીય પક્ષો રાજકીય મુદ્દા નક્કી કરતા હોય છે. તો આપણી અપેક્ષા હંમેશા એવી કે કોઈ અમુક મુદ્દાઓ કમસે કમ એવા હોય જેને પક્ષાપક્ષીથી પર રાખીને વિચારવામાં આવે. ભાજપનો મુદ્દો છે એટલે એનો વિરોધ કરવો એનો કોઈ બહુ મતલબ હતો નહીં. એટલે એ રીતે જયારે દૂર કરવામાં આવી ત્યારે મોટાભાગના પક્ષોએ પણ એમને સમર્થન આપ્યું હતું, કેટલાકે વિરોધ કર્યો હતો. અને એ બહુ જરૂરી હતી. મેં કહ્યું પ્રમાણે આ કલમને દૂર કરવી જરૂર હતી, કારણ કે પ્રતીક તરીકે બંધારણમાં બેઠી તેની જરૂર નહોતી. કોઈ રાજ્ય અલગથી પોતાને વિચારે અથવા પોતાને અલગ ગણે, બંધારણથી પર ગણે એવી વાત પણ હોવી જોઈએ નહીં. બીજો આ ચુકાદાના સંદર્ભમાં એક પેલી વાત કરીએ તો સંસદનું કામ છે કાયદા કરવાનું, કાયદા ઘડવાનું, કાયદામાં સુધારા કરવાનું. એટલે એ કામ સંસદે કર્યું હતું. એનું વિશ્લેષણ, એનો રિવ્યુ સુપ્રીમ કોર્ટ ચોક્કસ કરી શકે છે, કારણ કે આપણે બંધારણમાં 4 મૂળભૂત પાયા રાખ્યા છે, 4 સ્તંભ છે એકબીજાની કામગીરી એક બેલેન્સ કરવા માટે. એટલે રિવ્યુ બંધારણમાં જે કંઈ ફેરફારો થાય એ કરી શકે છે, પણ બંધારણમાં ફેરફાર કરવો, નવા કાયદા લાવવા એ કામ જે સંસદનું છે અને સંસદે વિચારવાનું છે. આજે જે ચુકાદો આપ્યો છે સુપ્રીમ કોર્ટે એ અર્થમાં પણ યોગ્ય છે. એ વિશ્લેષણ કર્યા પછી કેવી રીતે બંધારણમાં સુધારો કરાયો એની પ્રક્રિયા જોયા પછી આ એક નિર્ણય સંસદનો હતો, સંસદમાં કરવાનો હતો, સંસદમાં ચર્ચા પછી થયો છે અને એને હવે સુપ્રીમ કોર્ટમાં પણ સ્વીકાર્યો છે. એની વિરોધની જે અરજી નીકળી ગઈ છે, એટલે મને લાગે છે એક મહત્વનું ચેપ્ટર પૂરું થાય છે. આઝાદી પછીના આપણા 75 વર્ષ પછી જે નવા યુગમાં ભારતે એક પ્રૌઢ લોકશાહી તરીકે પ્રવેશવાનું છે. એટલે બંધારણીય રીતે એનો એક ઉકેલ આવી ગયો હતો, સંસદમાં એનો ઉકેલ આવ્યો હતો, સુપ્રીમ કોર્ટમાં એક અરજી પેન્ડિંગ પડી હતી, આજે એનો પણ ઉકેલ આવી ગયો એવું આપણે કહી શકીએ. જી બિલકુલ દિલીપભાઈ, આપ અમારી સાથે જોડાયા તે બદલ આપનો આભાર. જગદીશભાઈ મહેતા પણ જોડાઈ ગયા છે કે જેઓ વરિષ્ઠ પત્રકાર છે. જગદીશભાઈ, જણાવશો કે આજે માહિતી સામે આવી રહી છે કે કલમ 370 હટાવવા સામે અરજી કરવામાં આવી હતી અને સુપ્રીમ કોર્ટે તેને ફગાવી દીધી છે. તમે કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો તેને? અને અત્યારે જે ચુકાદો આવ્યો છે એ અપેક્ષિત હતો, એટલે કે આવો જ ચુકાદો આવશે એવું મોટા ભાગનું માનવાનું હતું. એનું કારણ એ છે કે કાયદો બનાવવો એ સંસદનો અધિકાર છે અને એનું પાલન થતું કે ન થતું હોય તો કોર્ટ એમાં કંઈ કરી શકે. એટલે અરજી જ મારી દ્રષ્ટિએ તો બરાબર ન ગણાય, કારણ કે સંસદમાં કાયદો પસાર કરીને આ વાત કરવામાં આવી છે 370ની કલમ હટાવવાની. એટલે આ ચુકાદો અપેક્ષિત હતો એ તો ઠીક છે, પણ આનાથી ખાલી અરજી કરતાને પછડાટ મળી છે એવું નહીં. દેશની બહુસંખ્ય જનતાને મોટી રાહત મળી છે અને ભારત કાશ્મીર જે છે ભારતનું અભિન્ન અંગ છે એ જે વાક્ય આપણે અત્યાર સુધી સાંભળતા આવ્યા છે, હવે આ કાયદા આમે ભારતનું અભિન્ન અંગ હતું તો ખરું જ, આજે વધુ એક વખત એનો સુપ્રીમ મહોર એમાં લાગી ગઈ એમ કહો તો પણ ચાલે. બિલકુલ. અને અનેક લોકોને એવો પણ સવાલ થઈ રહ્યો છે કે કલમ 370 હટાવવાનો અધિકાર રાષ્ટ્રપતિ પાસે છે કે કેમ, પરંતુ એ પણ ચીફ જસ્ટિસે કહી દીધું છે કે રાષ્ટ્રપતિ પાસે કલમ 370 હટાવવાનો અધિકાર છે. એ બરાબર છે, એને કીધું અને સુપ્રીમ કોર્ટે એમે કીધું કે કેન્દ્ર સરકારના તમામ નિર્ણયને કોર્ટમાં પડકારી પણ ન શકાય. એટલે રાષ્ટ્રપતિ તો અમસ્તા પણ બંધારણીય વડા ગણાય, એટલે એ સ્વાભાવિક જ એનો અધિકાર ગણાય. પરંતુ આપણે જાણીએ છીએ કે મોટા ભાગના કેસમાં એવું બનતું હોય છે કે રાજ્યસભા અને લોકસભા
બંનેમાં જે સર્વમતે અથવા બહુમતીથી જે ચુકાદો પાસ થયો હોય, જે કાનૂન બન્યો હોય, એને રેર ઓફ ધી રેર કેસમાં બાદ કરો તો રાષ્ટ્રપતિએ પણ એની મહોર મારી જ હોય છે. એટલે બદલાવાની સત્તા ભલે હોય પણ મોટા ભાગે બદલાવતા એટલા માટે નથી હોતા કારણ કે રાષ્ટ્રપતિ પણ શાસક પક્ષમાંથી જ આવેલા હોય છે અને આ બધી જ વાતો જે છે તે સુદીર્ઘ મંત્રણા કર્યા પછી જ થતી હોય છે. બિલકુલ જગદીશભાઈ, આપ અમારી સાથે જોડાયા તે બદલ આપનો આભાર. Honorable Supreme Court given by the senior most 5 judges of our highest court, and that is in accordance with law. The senior lawyers like us, as already Mr. Kapil Sibal, before the pronouncement of the judgment, he already accepted that this decision, we are losing this, but this day will be remembered. Yes, I fully agree. This day is historical for those who are nationalists, and it is also historical for those forces who were acting against the interest of India. But in future, there will be no occasion when this Article 370 will become the part of Indian Constitution. કેન્દ્ર સરકારના નિર્ણયને સુપ્રીમ કોર્ટે યોગ્ય ગણાવ્યો છે. કલમ 370 હટાવવાનો નિર્ણય યોગ્ય છે. રાષ્ટ્રપતિ પાસે કલમ 370 હટાવવાનો અધિકાર હોવાનું ચીફ જસ્ટિસ ઓફ ઇન્ડિયાએ કહ્યું છે. ત્યારે 5 ઓગસ્ટ 2019નો સરકારનો નિર્ણય યથાવત રહેશે. તો ચુકાદો સંભળાવતી વખતે મુખ્ય ન્યાયાધીશ ડીવાય ચંદ્રચૂડની આગેવાની હેઠળ 5 જજોની બંધારણીય બેન્ચે કહ્યું હતું કે જે ચુકાદાઓ છે તે અલગ રીતે લખવામાં આવ્યા છે પરંતુ બધા જ એક જ નિષ્કર્ષ પર સંમત છે. તેમણે કહ્યું હતું કે જે જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં લાદવામાં આવેલા રાષ્ટ્રપતિ શાસનની માન્યતા અંગે ચુકાદો આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો કારણ કે તેને અરજદારો દ્વારા ખાસ પડકારવામાં આવ્યો ન હતો. સીજેઆઈએ વધુમાં કહ્યું હતું કે ઘોષણા હેઠળ રાજ્ય વતી કેન્દ્ર દ્વારા લેવાયેલા દરેક નિર્ણયને કાયદાકીય પડકારોનો સામનો કરવો પડી શકે નહીં. ये बहुत ही बढ़िया डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का आज का. ये તો 30 સપ્ટેમ્બર 2024 સુધીમાં જમ્મુ કાશ્મીરમાં ચૂંટણી યોજવામાં આવે તેવું સુપ્રીમ કોર્ટે વધુમાં કહ્યું હતું. કેન્દ્ર સરકારનો નિર્ણય યોગ્ય ઠેરવ્યો છે. તો કલમ 370 હટાવવાના કેન્દ્રના નિર્ણયને સુપ્રીમ કોર્ટે યોગ્ય ગણાવ્યો છે. જમ્મુ કાશ્મીરમાં ચૂંટણી યોજવા માટે પણ આદેશ અપાયો છે. તો સેક્રેટરી કાશ્મીરી પંડિત કે જેઓ ભરતભાઈ બામરૂ છે તે આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. ભરતભાઈ, સ્વાગત છે વીટીવી ન્યૂઝમાં. જે પ્રકારે આજે મહત્વનો જે નિર્ણય છે તે સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા સંભળાવવામાં આવ્યો છે કે કલમ 370 હટાવવાના કેન્દ્રના નિર્ણયને સુપ્રીમ કોર્ટે યોગ્ય ગણાવ્યો છે. આ મુદ્દે આપનું શું માનવું છે, શું કહેવું છે? नमस्कार. ये एक वेलकम स्टेप है. हमने पहले भी ये कहा था कि ये हट चुका है. हेलो, आई एम ऑडिबल? मैंने पहले भी कुछ आपके माध्यम से ये कहा था कि ये एक टेम्परेरी प्रोविजन है. इसको केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट के थ्रू हटाया और इसमें अगर आप देखेंगे इसमें कोई खुश नहीं था. आम वहां की जनता कोई खुश नहीं थी. इसमें खाली कुछ पॉलिटिकल पार्टीज थी जो अपने पॉलिटिकल गोल्स के लिए ये इसको रखना चाहते थे. और जो ये 2019 में जो डिसीजन हुआ था और हम भी चाहते थे कि ये पार्लियामेंट के थ्रू हो जाए. उस समय ये पार्लियामेंट के थ्रू हुआ था, लेकिन ये वही पार्टीज थी जो सुप्रीम कोर्ट गई थी और आज उनको एक लेसन मिला है, एक उत्तर मिला है सुप्रीम कोर्ट से भी कि इसमें अभी कोई गुंजाइश नहीं है. एक टेम्परेरी प्रोविजन था, ये वंस फॉर ऑल हट चुका है और इट्स ए वेलकम स्टेप.
जी बिल्कुल, सवाल वो भी हो रहा है कि जो कश्मीरी पंडित देश की अलग अलग जगह पे जाकर बसे हैं, अभी रह रहे काफी सालों से, तो क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि जो भी कश्मीरी पंडित है वो वापस जाकर कश्मीर में जाके अपना घर बसाए? देखिए, जो जहां तक कश्मीरी पंडितों का सवाल है, दैट इज एंटायरली डिफरेंट इश्यू। उसमें 370 हट चुका है, वो हम उसका वेलकम करते हैं। लेकिन जो वहां का 32-33 साल के बाद आप कह रहे हैं कि आप जा सकते हैं, उस पे सरकार को डिसीजन लेना है। सरकार पहल कर रही है। जो आज के वर्तमान केंद्र सरकार है, वड़ा प्रधान के नेतृत्व में, उस पे काम हो रहा है। ये 370 हटने से ऐसा नहीं है कि हम आज ही जा सकते हैं। वहां का माहौल, कंडीसिव माहौल बनना चाहिए, जो सरकार को पता है कि वो उसके लिए काम कर रहे हैं। बट हाँ, हम भी चाहते हैं कि हम वापस जाएं, लेकिन अभी सरकार जो पहल कर रही है वापसी की, वो भी एक वेलकम स्टेप है। हम पूरी कम्युनिटी उसको ये मानते हैं कि वो एक अच्छे से वो भी हो जाए, लेकिन इतना जल्दी संभव नहीं है। लेकिन सरकार ऐसी है जो वहां पे अभी ग्राउंड पे काम कर रही है वापसी के लिए। वहां के लोगों का बताना कि वहां पे बहुत ज्यादा विकास किया गया है। जो पहले जहां पे सड़कें नहीं थी वहां पे सड़कें बनाई गई है, लाइट्स नहीं थी वहां पे लाइट्स लगाई गई है। तो जिस प्रकार से ये कलम 370 को हटाया गया है, उसके बाद कश्मीर में क्या क्या चेंजेस आए हैं, बदलाव आए हैं? अगर आप देखेंगे 9-10 साल में पूरे ट्रांसफॉर्मेशन हो गई पूरे देश की। अगर आप अहमदाबाद की बात कर रहे हैं तो आप देखिए, अहमदाबाद में जैसे ही एक विजन था अपने बड़ा प्रधान का कि स्मार्ट सिटीज बनानी है, उसी को देखते हुए श्रीनगर को भी स्मार्ट सिटी के अंदर लिया गया है। और पूरे कश्मीर पे फोकस है अभी। वहां जो गन कल्चर और जो ड्रग्स है उसको खत्म करने में भारत सरकार बहुत अच्छी पहल कर रही है। और जहां तक आप डेवलपमेंट की बात करें, यस, डेवलपमेंट हो रही है वहां पे, अच्छी तरह डेवलपमेंट हो रही है। और मेन जो है अपना डेवलपमेंट के रिलेटेड मैं आपको बता दूं, वहां, हेलो, आवाज आ रही है मैडम? जी आ रही है, जी जी बोलिए। डेवलपमेंट ऑल ओवर हो रही है और कश्मीर में भी हो रही है। और जो पहले जो हमारे हर्डल्स थे भारत सरकार को, जो भी वहां पे, जो भी अभी आपने देखा होगा, पहली बार वहां पंचायत चुन के आई है, तो वहां पे डिसीजंस લાગે છે કનેક્શન કપાઈ ગયું છે, તો આપને જણાવી દઈએ કે જમ્મુ કાશ્મીરમાં ચૂંટણી યોજવા માટે પણ સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા આદેશ આપી દેવામાં આવ્યો છે।